Welcome to QRepublic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Welcome back to QrepubliC. Today is December 23rd, 2020, Wednesday. MPI and JGSummit transfers their 86% stake in GBP to MGEN. AC Energy subscribed 3.5 million redeemable preferred B-shares to BCHC. So check po natin yung mga news na yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Chelsea, Dito CME, AC Energy, Merrimart, San Miguel Corporation, Frutas, APX, MRC, MPI, Ferro, Costco Capital, Macro Asia, Double Dragon, Cebu Air, BDO, and GT Cap. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Chelsea closed today at 5.17. Meron po tayong pagtaas na 2.38% sa kanya from its previous closing price na 5.05. Trades natin, 1,010. And net foreign na positive 414,000. So today is our second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Chelsea, ang resistance pa rin po natin is 5.34 area and then support around 4.97 area. Nung nireview po natin ito kahapon, in-identify po natin or na-observe po natin na yung ating stochastics is nandito na po sa ating oversold area, nandito na po sa ating support level dito around level 6. So we are expecting actually a bounce back kahapon since malaki nga po yung ating drain up kahapon. And then, sinukat po natin tong range natin na to. Meron tayo ditong pwedeng i-gain na around 5%. And kung nakapulot pa kayo actually dito sa ating pinaka-low today, which is around 4.82, tapos nandito kayo ngayon sa closing price niya, you should have at least or maximum na 7% sa gain niyo kay Chelsea. So, kung i-re-evaluate natin tong si Chelsea as of the moment, makikita natin na medyo maliit pa rin yung volume na ginawa natin today. Pero it's a buying volume and it's higher than this volume naman noong December 18. Kaya lang, we still need to highlight this one, itong area natin na 5.30. So, ito pa rin yung ating resistance as of the moment. And if ever, pwede natin actually maabot itong 5.34 pero we are not sure yet if we're going to break this up, itong 5.34 area upon resuming the market by next week. It could be na maabot lang natin ito hanggang 5.34 and then masundan ito ng buying volume and then after masundan na naman siya ng selling volume. So ito yung kailangan nating basagin as of the moment. Pero I'm not thinking na magagawa natin siya in just a span of 2 trading days or even 3 or 4 or 5 trading days kasi yung ating momentum as of the moment is hindi pa ganun kalakas. Nasa 35 area pa lang tayo. So, ang pwede nating gawin dito is that pwede pa rin tayong mag-trade sa kanya dito sa range nito.
So kung sakaling nakapulot na kayo dito sa area na to, pwede nyo siyang i-maximize hanggang dito around the 5.32 area para magkaroon kayo ng 10% gain. Kasi more probably, baka 70% is mag-bounce back tayo, pababa na naman dito sa area na to. Kasi what we are speculating is that baka magkaroon muna tayo ng consolidation between 4.90 to 5.30 area dito kay Chelsea kasi yung ating momentum is weak pa as of the moment. So ito rin po yung area kung saan tayo pwedeng mag-accumulate ng shares, and kung nababasag niya pababa itong ating support na 4.97, mas doon kayo mas magandang bumili dito kay Chelsea. So yun lang, overview ulit. Looks like na magkakaroon tayo ng sideways dito kay Chelsea na merong maximum na 4.40 level up until 6.95 level. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Chelsea. Dito CME close today at 8.70. Meron po tayong pagtaas na 4.82% sa kanya from its previous closing price na 8.30. Trades natin 10,230, so very active. Net foreign na positive 13.69 million. So today is our third consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors, and double digit pa rin po in the millions yung pumapasok dito kay dito CME. Dito po sa chart ni dito CME, meron po tayong resistance around 8.70 area and support around 8.44 area. Kahapon po, nung nire-review natin itong dito CME, we have highlighted itong area na to kung saan nagkakaroon tayo ng rejection. Pati na rin po yung pinakamataas na level dito around 8.70 area. So na-highlight po natin kahapon na matindi po yung ating selling volume, and we have speculated na baka bumaba po yung ating candlestick dito sa ating binax out na area. What happened was bumaba siya hanggang 8.11 today. That's our low dito kay dito CME. So na-touch niya naman itong ating box area. Kaya lang napakatindi pa rin po ng momentum nito ni dito CME. So napakarami pa rin pong buyers ang bumibili dito kay dito CME. So bumaba man siya dito sa 8.11 area, nakaangat pa rin po siya at nabasag pa rin po itong 8.40 area. Dito sa ating momentum, we are still in the overbought area. Nag-cross up na po ulit itong ating momentum dito sa ating red line. So we are currently here at the 88 level. So bumalik na po yung ating momentum, and we are now reaching itong ating resistance sa ating stochastics indicator dito sa around 101 level area. And we also wanted to highlight this trend na na-observe natin sa kanya, itong trading channel natin sa kanya, kasi it looks like na nauntog tayo dito. That's why nag-close tayo ng 8.70. So though nasa overbought area tayo, ang possible na mangyari dito sa atin by next week is that mabasag din natin to intraday, itong 8.70 area. However, there is a chance na bumalik tayo dito intraday around 8.70 or mag-close tayo below 8.78 area na ating resistance. So if nakikita nyo po itong candlestick na to na ginawa natin kahapon, it could be na magawa rin natin siya by Monday upon resuming the market. Baka umakyat tayo hanggang 9 pesos and then magkaroon tayo ng profit taking and then mag-close tayo dito below the resistance level na 8.70 area. If that ever happens, maganda pa rin siya dahil nga yung support natin sa ating momentum is still high. Nasa overbought area tayo. Hindi tayo bumababa dito below 68 level. So overall, good pa rin to si dito CME. You have an option to hold your shares if ever may shares na kayo. If ever man na gusto nyo pumasok dito kay dito CME, you can still observe. Siguro baka bumaba tayo dito intraday around 8.60 area kay dito CME. And then, kung nagpaplano kayo mag-profit taking, baka sakaling ma-reach natin tong 9.20 area and then magkaroon nga tayo ng compression. And then mag-close ulit tayo below the 8.70 area. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. AC Energy closed today at 7.37. Meron po tayong pagtaas na 0.41% sa kanya from its previous closing price na 7.34. Umakyat po tayo today hanggang 7.40. Trades natin 4,990.
and net foreign na positive 5.23 million. Today is our fourth consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Check lang po natin tong disclosure ni AC Energy today. Subscription by the company, AC Energy of shares in Buendia Christiana Holdings Corporation. So ito pong si AC Energy will subscribe a total shares, redeemable preferred B shares for total of 3,500,000 shares. So, na-approve po ito was last August 18 ng kanilang directors. And yung rationale po for this subscription is that this BCHC will use the fund acquisition of potential project sites. So, ito pong si BCHC is a subsidiary of ASEN and is a special purpose vehicle which will own land of the company's development projects. So wala naman po tayong nakikitang bad points dito. Actually, more on good points pa nga. So ibig sabihin, merong funds itong si AC Energy na mag-invest. Hindi naman tayo ng utang. So good points po ito for AC Energy. You can double check this one under edge.pse.com.ph. Dito po sa chart ni AC Energy, meron pa rin po tayong resistance around 7.46 area. And then support around 6.99 area. Kahapon po, nung nire-review natin itong si AC Energy, we have highlighted itong area na 7.46 kung saan nagkakaroon po tayo ng price rejection. Checking our stochastics, we are currently break down this red line. So, nandito po tayo ngayon sa level ng 86 and then naka-cross down po itong ating blue line dito sa ating red line. Pero ang maganda po sa ating momentum, we are still trading in the overbought area. So, malakas pa rin po yung ating momentum. And then, kahapon, since nagkaroon tayo ng price rejection dito kay AC Energy, we have anticipated na baka hindi muna natin mabasag tong 7.46 area and baka mag-consolidate muna tayo dito between 6.99 to 7.46 area kasi nga po dito sa massive na pag-compress or yung price suggestion na na-observe natin dito sa 7.46. So what happened was, itong ating candlestick today or yung ating performance for AC Energy, bumaba siya ng as low as 7 pesos today. So sa mga nakapulot po dito around the 7 pesos area, and then umangat din siya hanggang 7.40. So meron na kayo actually 5% gain, maximum na 5% gain. Kaya lang bumaba pa kasi siya dito 7.38 area, pero it's still a maximum of 5% gain. So we can still speculate that by resuming the market on Monday, pwede pa rin nating mahuli yung ating candlestick sa loob nitong box area natin. And then same thing, i-highlight lang natin tong volume na nakikita natin sa kanya. Napakalakas or napakataas pa rin po ng buying volume na nakikita natin sa kanya. So 4 consecutive trading day na po tayo merong buying volume and matataas po yung buying volume na na-observe natin dito. Plus, nasa overbought area tayo. So more likely, there's a good chance na mabasag natin tong 7.46 area upon resuming the market by Monday, and then magko-close lang tayo dito siguro around 7.55 or 7.60 area. But there is still a good chance na mabasag natin itong 7.78 area. I just don't know kung magagawa natin siya by this coming Tuesday next week, since afternoon is puro holiday na. So baka mamaya is mangyari na naman yung nangyari sa ating kahapon na marami na namang mag-profit taking by next week. So be cautious lang din. So just know your trading plan. The list that we can observe or the list that we can have here in AC Energy is maintaining itong 7 peso level area. So if you want to be safe dito kay AC Energy and ayaw mong bumili ng medyo mataas na price sa kanya, then more likely pwede mo siya masalo dito around 7.20 area at huwag ka na sumalo dito sa 7.46 kasi nga naman baka magkaroon ng profit taking. But it would still depend on your trading plan. Indicators are up. We are in the overbought area. Consistent po yung ating buying volume. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Mary Mart closed today at 6.04. Meron po tayong pagtaas na 1.85% sa kanya from its previous closing price
na 5.93. Umakyat po tayo today hanggang 6.10. Trades natin 3,870 and net foreign na positive 2.21 million. So after po ng paglabas na 3.11 million kahapon, nasundan naman po siya kaagad ng panibagong million or 2.21 million na investments coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Merrimart, meron po tayo dito ang resistance around 6.20 level area and then support around 5.81 level area. If we're going to measure kung gaano na po tayo katagal nagko-consolidate dito kay Merrimart, meron na po tayong 20 trading days or 30 calendar days or katumbas po yan ng isang buwan na pagtitrade dito sa range ng 5.81 to 6.23. And again, this range has a measure of maximum na 6% gain. So kung kanina nakapulot na po kayo dito or nakasalo na po kayo dito around kasi nag-low tayo as 5.81 and then pwede kayong to-market ngayon dito na 6.20 by next week because there's a probability na ma-reach natin tong 6.20 by resuming the market on Monday or on Tuesday. However, we still need to be cautious kasi just like what happened yesterday, nagkaroon tayo ng parang profit-taking day because of the holiday. So, it could be na mangyari din siya by next week. Pero ang the least that we can expect is that ma-reach natin tong 6.20 and then you can have 6% gain on your portfolio. Then, you can trade kung sakaling trading yung gusto mo dito kay Merrimart. Checking our momentum dito kay Merrimart. Naka-close down pa rin tayo sa red line natin. So, medyo weak pa rin yung ating momentum. And currently, we are here in the 46 level area. So, medyo malabo pa natin mabasag itong 6.23 area by next week. Ang maximum lang na pwede nating ma-observe dito kay Merrimart is touching this 6.23 area or 6.20 area. Then, mag-bounce back tayo pababa. And then, mag-consolidate muna tayo dito between 5.80 to 6.23 area. So, medyo weak pa po si Merrimart. More on consolidation ang nakikita natin dito kay Merrimart. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. San Miguel closed today at 130.10. So, same price po tayo kahapon. Umakyat lang tayo today hanggang 133 and nagkaroon tayo ng low as low as 127. Trades natin 701 and net foreign negative 1.76 million. This is today is our fourth consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni San Miguel Corporation, meron pa rin po tayong resistance around 134 area and then support around 120 area. So, 2 trading days na po tayo nandito sa area na to. And again, yung measure po ng range natin as of the moment is 6%. So, if we are planning to do some trading dito kay San Miguel Corporation, just like what happened today, na-touch po natin tong area na to as low as 127 and then nagkaroon po tayo dito ng price rejection dito sa 133 area. So kung susukatin po natin yan, meron ng 5% gain kung sino man po yung mga nakapag-profit taking today. Checking our momentum sa ating stochastic indicator, makita po natin na naka-slide down pa rin po yung ating blue line sa ating red line. And nandito po tayo sa level 21. So, nasa oversold area po tayo. Overall po, weak pa po si San Miguel as of the moment. And we can still observe ang ating pagko-consolidate dito between 126 to 134 area. So, kung nagpaplano po kayong pumasok dito kay San Miguel, meron pa rin po tayo ditong floor price na around 126. Kaya lang, pwede nyo pa rin masilip yung ating mga week on the within intraday na pwede pang mabasag itong 126 area. So, yun yung mas magandang price na pwede nyo makuha itong si San Miguel Corporation. Same thing sa mga nag-average down sa kanya. So, kahapon may binax out tayong area dito kasi in-speculate natin na magko-consolidate muna tayo dito kay San Miguel Corporation. So, same thing po. Mahina pa yung ating momentum as of the moment. Ang buying volume natin today is, nagkaroon tayong buying volume pero compared dito sa mga selling volume natin, napaka-liit po ng ating buying volume. And the highlight na lang din natin tong dividend information natin. So, si San Miguel po is magbibigay ng dividend
for the amount or cash dividend for the amount of 0.35 cents. So hanggang December 22, so which is actually today or kahapon December 22, tapos na pala to dahil December 23 ex date. So hindi na po qualified kung sino man po yung mga bumili ngayong araw ng December 23rd. However, kailangan nyo pa rin siyang hawakan yung shares nyo hanggang January 4 kung saan yung may record date tayo para maging or ma-qualified kayo sa cash dividend natin na 0.35. So although nakabili kayo before December 23, pero pag di nyo siya nahawakan hanggang record date, more probably hindi kayo masasama sa mabibigyan ng cash dividend. So mas maganda, mas mahawakan nyo yung mga shares ninyo hanggang January 4 dito kay San Miguel. So check nyo po maigi yung magiging options natin for San Miguel Corporation. Frutas closed today at 1.72. Same price po yesterday, 1.72 din yung ating closing price. Umakyat lang tayo today hanggang 1.74 pero nagkaroon tayo ng low na 1.64. Trades natin 993 and net foreign na 76,700. So today is our third consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Frutas, meron po tayo ditong resistance around 1.70 area and then support around 1.65 area. Let's try to measure this range just in case gusto po natin mag just trading or scalping dito kay Frutas. So ito pong range natin is meron pong sukat or measurement na 4.99%. So just like what happened on this candlestick, actually nagkaroon tayo ng low today hanggang 1.64 and then nag-high tayo around 1.74. So hindi po nakapagtaka kung bakit nagkaroon tayo ng profit taking upon reaching this area kasi meron na tayong pwedeng maging gain like at 4 to 5% dito kay Frutas. Also, meron din po tayong ino-observe sa kanya na uptrend channel kung saan ito po ay supported ng ating moving average 20 and may kita po natin yung ating moving average 9 dito sa loob ng ating trading channel. However, yung ginawa po kasi nating candlestick today is medyo pangit kasi throughout this trend line na ino-observe natin, this was the only candlestick na nabasag po itong ating moving average 20 intraday and nakabalik naman siya below the moving average 9 intraday din. Kumbaga, nag-close tayo below the moving average 9. Pero kung papansinin niyo yung moving average 9 natin is nagkaroon tayo ng pag-flat sa kanya. Wherein, dito po is nagdedire-diretso tayo pataas. Though, meron din pala tayo ditong flat line noong November 18 to November 20. So, isa to sa ating mga red flag na nakikita kay Frutas kasi nga po nabasag natin pababa itong moving average 20. Pero mayroon naman tayo ditong support actually ng buying volume. Checking our momentum, naka-cross down po itong ating blue line sa ating red line and nandito po tayo sa 58 level area. So momentum wise, medyo weak pa rin po yung nakikita natin dito kay Frutas. So kung inaantabayanan po natin yung mangyayari by Monday upon resuming, there is a good chance naman na mabasag natin tong 1.73 area. Pero after that, baka magkaroon tayo ng compression sa kanya intraday and then mag-close lang tayo below 1.70 area by next week. Kasi remember, just like what happened yesterday, nagkaroon tayo ng profit-taking day because of the holiday celebration. So we have to be cautious as well then sa mga gustong pumasok dito kay Frutas. Kung nag-aabang kayo na pumasok dito at around 1.73, so medyo check nyo muna yung mga options. Kasi checking our MACD rin, it's showing na yung ating momentum is hindi pa ganun kalakas. Naka-cross down tayo currently. So, kumbaga parang ito yung ating moving average 9 and then bigla tayo ng hina sa ginawa nating candlestick today kasi nga po, tinatch natin itong ating moving average 20. Pero to sum it up, pwede pa rin naman natin ma-observe itong ating trading channel kasi moving average 20 natin still pataas pa rin naman and yung moving average 9 natin is nasa loob pa rin ng ating trading channel. We just need to be cautious dito po sa ating resistance level na 1.73 area kung nagpaplano pa lang po kayong pumasok dito kay Frutas. Kung may hawak naman kayong shares dito kay Frutas, you can still hold your shares kahit di natin mabasag itong 1.73.
Upon resuming by next year, there's a good chance naman na akyat pa rin tayo dito around 1.80 level dito kay Frutas. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Frutas. APX closed today at 1.73. Meron po tayong pagtaas na 0.58% sa kanya from its previous closing price na 1.72. Umakyat lang po tayo today hanggang 1.77. Trades natin 199 and net foreign na negative 152,000. Today is our third consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni APX, meron pa rin po tayo dito ang resistance around 1.80 area and then support around 1.66 area. So kung papansinin po natin yung candlestick na ginawa natin today, nabasag niya po pababa itong ating trend line and umabot po tayong as low as 1.70 today and then we barely went up dito po sa ating trend line and nag-close tayo dito sa ating 1.73. So although meron po tayong ino-observe dito na malaking trading channel dito kay APX, our indicator is showing na yung ating momentum dito sa ating MACD is very weak, as well as dito sa ating stochastics. We are trading here in the oversold area and currently at the level 12 ng ating stochastics. So what we are trying to say here is that there is a good chance na ma-reach natin tong 1.66 area as our support bago tayo magkaroon ng bounce back dito kay APX. So if ever man na nagpaplano kayong pumasok dito kay APX, I suggest medyo i-observe nyo muna. Mas maganda kung mas mahuli nyo siya near here, the 1.66 area, para pagbalik dito sa 1.80 is that mas maging profitable kayo, meron kayong maximum gain dito. Dito pa lang sa range na to na 8% gain. So unfortunately, sa may mga hawak ng shares dito kay APX, ang pinapakita ng ating indicators are weak itong si APX and yun nga po, we barely went up dito sa ating trading channel. Kaya lang, we can still observe pa rin naman itong ating trading channel. We are just expecting the worst na pwede mangyari, na pwede tayong bumaba dito sa 1.60 area. Pero kagaya po ng hinighlight natin kahapon, meron namang times na nababasag natin pababa itong ating parang trend line dito kay APX and bumabalik naman tayo pataas. Kaya lang kasi ito, pagbalik niya pataas, na-touch niya ulit si moving average 9. So parang nag-close siya within the days above the moving average 9. Ito kasing ginagawa natin today is medyo weak. Hindi natin na-touch yung moving average 9 natin. And during this time, October 7, kung i-check natin yung ating momentum sa kanya dito sa ating stochastics, October 7 nasa level 49 tayo versus today nandito tayo sa oversold area around 12, level 12. So very weak compared dito. That's why we can still speculate na pwede tayong bumaba dito sa 1.66 area. So weakness yung nakikita natin dito kay APX. Tuloy pa rin yung parang ating nakikitang mga lower highs dito kay APX. So kung meron pa naman kayong buying power, ito na yung pinakasagad na nakikita natin sa kanya na pagbaba 1.66 area. So i-observe nyo lang din, medyo malilit yung volume na ginagawa natin. Well, on the past din naman malilit yung volume natin. So this is the average volume na makikita natin kay APX. So medyo weak lang, medyo mabagal yung paggalaw ni APX. And kung may hawak kayong shares niya, patience yung kailangan natin. And there's still a good chance na bumaba siya dito sa 1.60 area. Doon tayo pwede mag-add ng shares. And sa mga papasok, medyo observe nyo muna, pwede nyo pa siya makuha dito sa 1.60 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for APX. MRC closed today at 0.61. Meron po tayong pagtaas na 1.67% sa kanya from its previous closing price na 0.60. Trades natin 1,750 and net foreign na negative 363,000. Today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni MRC, meron pa rin po tayo ditong resistance around 0.61 level area
and support around 0.58 area. We also highlighted na during the day, nagko-close po tayo dito sa 0.60. So kahapon sumagad tayo dito actually sa 0.60. Ang maganda sa ginawa natin today is that nag-close tayo dito sa 0.61 area. So we have speculated na bababa tayo dito kahapon kasi nga po ang pinaka-closing price natin 0.60. So what happened today, bumaba tayo hanggang 0.58 and then nag-close tayo dito nga po sa 0.61. So sa mga nakasalo po, around dito 0.58 and then kung napaangat nyo siya hanggang dito sa 0.61 area, meron kayo ditong gain na maximum na 5%. So more probably yun po yung mga nag-profit taking na nakikita natin dito currently kay MRC kasi 5% gain na rin naman yan. So depende pa kung gaano kalaki or gaano karaming shares yung binili nila. Actually, mabot pala tayo ng 0.62. So mga 6% gain din sila. Checking our momentum, naka-cross down pa rin po tayo dito sa ating red line and we are trading here at the 53 level area. So, ang maganda, once again, sa ginagawa ni MRC is na maintain natin itong 0.60 area pero at the same time, we can treat this 0.60 area as weak. Though nag-close tayo above the 0.60 area, it might be na by next week, by resuming on Monday, baka mapulot pa rin natin siya dito around 0.58 or 0.59 or baka tumagos pa tayo dito sa 0.57 within intraday. So remember yung nangyari sa ating kahapon, nagkaroon tayo ng massive profit taking. So it could be by next week na mangyari na naman siya because of the holiday. So be cautious lang din. Pero bear in mind na meron pong mga sumusupport na buyers dito kay MRC. Bumaba man si MRC, pwede pa rin siyang umakyat dito around 0.60. So kung bumaba siya, pwede kayong mag-add up ng shares, pwede kayong pumasok sa kanya. Pero pag tumaas siya, around dito 0.62, medyo mag-hold on muna kayo sa kanya kasi mas maganda makuha natin siya below 0.60 para hindi tayo may ipit sa taas. So overall, up pa rin naman po yung ating mga indicators kay MRC. Nasa loob pa rin po siya ng ating trading channel. But we are just having a consolidation as of this time. So more probably baka by next year na po tayo gumalaw dito kay MRC. So pataas pa rin po yung na-speculate natin sa kanya. And yung tina-target natin sa kanya, yung parang first base natin will be around 0.67 na resistance. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MRC. MPI closed today at 4.18. Meron po tayong pagtaas na 0.24% sa kanya from its previous closing price na 4.17. Ang highest po natin today was 4.22. Trades natin 1,740 and net foreign na negative 33,000. So far, wala po tayong support coming from the foreign investors. Check lang po natin itong current news natin kay MPI. Meralco Power General Corporation acquires 86% stake in Global Business Power Corporation, GBP, from Metro Pacific Investments Corporation and JGSummit Holdings Incorporated. So on December 23rd, MPI and JGSummit Holdings today announced the signing of agreements with Meralco Power General Corporation, a wholly owned generation subsidiary of Meralco, to transfer their respective shareholdings in Global Business Power Corporation to MGEN. So currently, ito pong si MGEN, meron po siyang 86% or kukunin niya po yung 86% kasi currently meron siyang 14% after po ng pagta-transfer ni MPI ng 56%, pati na rin ni JG ng 30%, magiging total ng 100% na po yung pagmamay-ari nito ni MGEN dito kay Global Business Power Corporation, which is the leading power producer outside Luzon with a gross capacity of 1,091 megawatts. The company has assets in the Visayas and Mindanao. So, ito po si MGEN is a wholly owned generation subsidiary ni Meralco. So, ngayon, mas madadagdagan po yung asset ni Meralco. Mas magkakaroon siya ng hawak dito kay sa lugar natin sa Visayas and Mindanao. So, kumbaga parang nagkaroon sila ng agreement na ita-transfer na ni MPI yung stake niya dito kay GBP going to kay Meralco. So si Meralco na yung magmamanage ng kanilang stake. So
Good points po ito for MPI. Meron po silang parang joint venture kay Meralco. So you can read this information under Instagrams para mabasa nyo rin po itong press release na to. Dito po sa chart ni MPI, meron po tayo dito ang resistance around 4.19 area and then support around 4.10 area. If we're going to try to measure this range, medyo mababa lang po siya. Meron lang tayo dito maximum na 2% gain sa mga nagbabalak pong mag-scalp dito kay MPI. Medyo hindi to applicable kasi yung gain na ina-expect natin dito sa range ito is just 2%. So, just a little background po dito kay MPI. So, the last time na nagkaroon po siya ng strong momentum was actually noong around October 2020. So, makikita po natin yung ating moving average 9 is nag-spike up po and nagtuloy-tuloy po siya sa pagtaas hanggang dito po sa area na around December 17. And then ngayon, naputol na po yung ating momentum. Makikita po natin itong ating moving average 9 is nag-bend down together with the moving average 20 and currently nagpa-flatline po yung ating moving average 9 and moving average 20. So very weak po si MPI as of the moment. And yung sumalo po sa atin na moving average was this red line, itong ating moving average 50. So naputol na po itong ating uptrend na ino-observe kay MPI. And currently yung ating momentum, we are trading here in the oversold area and we are at the level 16. So very weak po yung nakikita natin dito kay MPI as of the moment. And ang pwede po nating i-speculate dito kay MPI is baka mag-consolidate po muna tayo dito sa 4.10 to 4.18 area, just like what happened during this time nung November 9 and November 9 and November 8. Kasi nga po yung ating momentum is hindi ganun kaganda. Pero kung ito po yung tinitingnan natin nung November 9 kung saan nasundan po siya ng panibagong green candlestick. At that time kasi dito sa ating momentum, November 9, we can see na nandito po tayo sa overbought area. So nasa 92 level po tayo. So malakas po yung ating momentum at that time. Compared on this one, ang bagal or ang hina ng ating momentum. That's why we cannot speculate yet na mabasag natin tong 4.19 area na ating resistance. So we are not saying na 100% din natin siya mababasag, pero we are saying na mga 70% medyo matibay itong resistance natin and 30% na mabasag lang natin siya. So kung tingnan niyo po yung nangyari sa candlestick natin today, umakyat lang tayo as high as 4.22 pero nako-compress tayo. So meron tayong parang first sign na matibay po itong resistance natin na 4.19 area. Nire-reject po siya ng ating market. And ayun nga po, base dito sa ating trading channel na naputol yung momentum natin is naiwan na po natin yung ating moving average and moving average 20. Nandito na tayo ngayon sa moving average 50. So unfortunately, yung mga indicators, sinasabi po na weak po itong si MPI. That's why we can speculate first na mag-consolidate muna tayo dito between 4.10 to 4.19 while nag-iipon po tayo ng lakas dito kay MPI. So sana masundan pa ulit siya ng buying volume. Kung ganito ulit klaseng buying volume yung susunod sa kanya by Monday, is pwede nating observe na baka mag-close tayo below the 4.19 area or near the resistance area. Pero kung maalala niyo po yung nangyari kahapon, nagkaroon ng massive na profit taking because of the holiday. So baka mamaya by resuming ng market by Monday or Tuesday is magkaroon pa rin ng profit taking. That's why baka hindi pa natin mabasag itong 4.18 area. Plus yung mga indicators nga po natin are saying na weak po itong si MPI. So check niyo po maigi yung magiging options natin for MPI. Fero close today at 4.19. Meron po tayong pagtaas na 1.95% sa kanya from its previous closing price of 4.11. Trades natin 89. Net foreign, wala po tayong support today. And kahapon naman po meron tayong pumasok na 115,000 dito kay Fero. Dito po sa chart ni Fero, meron tayong ditong resistance around 4.20 area. And then support around 3.05
area. Last time na nireview po natin itong si Ferro is that we have highlighted na yung tinaas po natin for just like 2 trading days is almost 68% na. That's why sinabi po natin sa mga gusto pong pumasok kay Ferro during that time, medyo i-observe nyo po muna kasi medyo mataas na nga po yung itinaas na ito ni Ferro, and ito naman po makita natin yung massive na pagkakaroon ng profit taking dito kay Ferro. Although malaki yung buying volume niya, pero makita natin na marami na pong nagpa-profit taking dito kay Ferro. During that time din naman, 25% yung tinaas ni Ferro. So, sinabi po natin sa mga papasok kay Ferro, medyo observe nyo muna, baka po bumaba na po yung price niya. Same thing sa may mga hawak ng mga shares dito kay Ferro kasi masyado mataas na nga po yung tinaas ni Ferro. And what happened was, sunod-sunod po yung pagkakaroon natin ng price rejection dito kay Ferro kasi naiwan na nga po nila ng sobra itong ating moving average 9. So ngayon po, bumalik sila sa moving average 9, nabasag din nila pababa, pati yung ating moving average 20. And kailangan or i-highlight din natin itong ating volume na nakikita sa kanya today. So green candlestick ito, pero masyado pong maliit yung ating buying volume. Plus, itong ating stochastics are saying na yung momentum natin is naka-slide down dito sa ating red line, so very weak. And currently, nandito tayo sa level 19 sa oversold area. And yung MACD natin, naka-cross down itong ating purple line. So, momentum-wise, wala po tayong nakikitang momentum. So, medyo i-observe nyo lang po ito. Kung ginagawa nyo po itong sign, itong green candlestick natin na may possible na umakyat po siya, medyo i-double check nyo po ulit yung inyong option. Kasi unang-una, yung buying volume natin is napakaliit lang. Yung momentum natin, wala po tayong momentum. So, ibig sabihin, medyo may hirapan po tayong basagin itong 4.20 area. Siguro yung pinaka-the best na pwede natin gawin, especially sa mga gusto palang pumasok kay Ferro during this time, is observe nyo muna. Baka bumaba pa po tayo dito sa 3.70 area. Kasi currently, sa range na to, ito po yung ating resistance. So, measuring this one, pwede ka pong magkaroon ng reward na maximum na 14% just in case makuha mo siya dito sa floor natin na 3.71. Kasi ayan na siya, nagiging normal na yung ating volume sa kanya. So may hina na po yung magiging galaw na ito ni Ferro. Parang natapos na yung pag-spike up niya. So we can speculate na magkakaroon po ulit tayo ng consolidation dito kay Ferro between 3.70 to 4.23. So, yung pinakamababa natin is 3.70. So, dyan po yung pinakamagandang place na pwedeng pumasok kay Ferro. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Ferro. Costco closed today at 5.72. Meron po tayong pagtaas na 0.35% sa kanya from its previous closing price sa 5.70. Trades natin 276. Net foreign na negative 1.96 million. So far, wala po tayong nakikitang support coming from the foreign investors para po dito kay Costco. Dito po sa chart ni Costco, meron po tayo ditong resistance around 5.78 area and then support around 5.67 area. Ito pong range natin ngayon is meron po siyang measurement na 1.64%. So medyo mababa lang po itong range natin. So hindi po siya applicable for scalping just in case. So, check lang din po natin tong information natin. Meron po siyang cash dividend for 0.04 cents. So, yung ex-date natin is hanggang January 12 pa naman. So, applicable pa rin po ito. So, isa ito sa mga indicator natin na pwedeng gamitin na baka magkaroon ng dividend play. Pero more likely, baka medyo malabo dahil medyo maliit lang yung ating dividend na nakikita dito kay Costco. Pero in any case, pwede pa rin siya maging indicator para makita ng pag-upside dito kay Costco. Last time na ni-review po natin siya, meron tayo dito na take note na major resistance around 5.95 and then second resistance natin is 5.78, which is I think up until this time is medyo applicable pa rin. Kasi the last time na tinouch natin siya nung December 21st, then December 22nd, nagkaroon tayo ng price rejection. And then, maliit na lang tong candlestick na ginawa natin. Di natin siya natumbasan. So,
In other words, meron tayong nakikita parang mga lower highs currently dito kay Costco. Checking our momentum sa ating stochastics. Currently, nandito po tayo sa level 47 and naka-cross down po tayo dito sa ating red line. So, momentum-wise, mahina po yung pinapakita ni Costco. So, we can still speculate na baka mag-consolidate pa rin tayo dito between 5.70 to 5.78. And since meron tayong lower highs, so consolidation going down yung nakikita natin dito kay Costco. Highlight din natin na meron tayong ino-observe sa kanya na malaking trading channel which we started noong September 1st, 2020. Nung nagkaroon tayo ng spike up sa kanya, itong purple line natin, yung moving average line natin, nabasag niya to pataas. So, meron tayong magandang momentum at that time. Pero ngayon, may kita natin na medyo nagpa-flatline itong ating moving average line and there is a tendency na baka mag-bend siya at pumasok po siya ulit dito sa ating trading channel. So, be cautious lang po dito sa 5.78 area kasi meron na rin tayong first sign of weakness na medyo hindi natin siya kayang basagin and then nagkaroon tayo ng lower high today. So, yun nga, be cautious here and there is a high probability, mga 70%, na pwede tayong mapunta dito sa floor ng 5.59 dito sa ating support. So, just like what happened today, nagkaroon tayo ng low na 5.63. It could be na upon resuming the market on Monday, baka within intraday, ma-observe pa rin natin na bumaba tayo dito sa 5.67 area pero baka mag-close naman tayo above 5.67. Pero the next day or sa mga susunod na araw, pag napatuloy po yung ating weakness na nakikita dito kay Costco, there's a good chance na bumaba tayo dito sa range natin between 5.59 to 5.67. So, kung nagpaplano pa lang po kayong pumasok dito kay Costco, medyo mas maganda kung dito natin siya makuha around 5.59 level area. Pero we still need to re-evaluate kung magiging strong enough ba tong 5.59 or magtutuloy pa tayo pababa dito kay Costco. So overall, medyo weak yung nakikita natin kay Costco. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Costco Capital. Cebu Air close today at 52.80. Meron po tayong pagtaas na 2.03% sa kanya from its previous closing price na 51.75. Trades natin 2,170 and net foreign na negative 8.08 million. Today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Cebu Air, currently meron po tayong resistance around 55 peso area and then support around 50.69 area. So, i-highlight lang po natin yung big picture nito ni Cebu Air. So, the first time na we attempted na basagin itong 55 area was April 2020, second time June 2020, and yung third time natin is this December 2020. So currently, I would say na meron tayo dito parang strong support around the 50.69 kasi maganda po yung support ng ating buying volume today. And then yun nga po para siya naging retest kasi last time binasag na rin natin tong area na to na 50.69 and then umakyat tayo. So we can say na nagkaroon tayo ng retest today dito sa candlestick natin. So we can speculate na medyo strong na po itong ating support around 50.69 area kung saan ito po yung ating parang resistance din last time. So marami tayong candlesticks dito na nag-attempt basagin ito pero we have failed. That's why nagkaroon pa rin tayo ng mga price rejection and then nabasag natin siya noong December 17. Pero upon reaching itong 55, nagkaroon pa rin tayo ng resistance and then today, we are maintaining itong 50.69 area. However, dito sa ating momentum, makikita po natin na naka-slide down itong ating blue line sa ating red line and currently nandito tayo sa level 40. So momentum wise medyo weak yung nakikita po natin kay Cebu Air and we are not speculating yet na babasagin natin po ulit itong 55 area by resuming or when the market resume by next week. We can speculate that pwede lang muna tayong bounce back or pwede lang muna tayo mag-consolidate dito sa ating area between 50 to 55. If we're going to measure this one, kung trading yung plano natin,
meron naman siyang sukat na 7%. So just like what happened today, nagkaroon tayo ng low as 49. So there is still a chance that intraday next week is that magkaroon pa rin tayo ng low dito na below 50 pesos. So dun yung siya mas magandang pwedeng makuha. Then you can wait dito maximum sa 55 area or depending sa trading plan ninyo. If you want to be on the safer side, 6% or 5% depending po sa inyo. Pero ang in-speculate po natin is that magko-consolidate muna tayo dito between 50 to 50.57. So meron din tayong long-term trend line na ino-observe sa kanya na nabasag po ng ating mga candlesticks due to the strong momentum na nagkaroon po tayo during this time. Makita natin umangat po itong ating moving average na nagtuloy-tuloy po siya sa pag-akyat. And currently, nagkakaroon tayo ng pag-pause. So kung makikita natin, medyo nag-flatline yung ating moving average 9. Pero kung babasahin nga po natin, we can say na strong naman itong ating 50.69 level na support. Kasi hindi naman siya average na volume. Yung average volume niya is ginto kaliliit lang. Kung saan medyo mabagal yung paggalaw. So dito meron tayong malaking buying volume. Pero yun nga lang, baka hindi pa natin mabasag itong 55 level area by next week. That's why we can still observe na magkaroon tayo ng consolidation as of the moment. Consolidation na pataas dito kay Cebu Air from 50 to 55 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Cebu Air. Macro Asia closed today at 7.17. Meron po tayong pagtaas na 3.61% sa kanya from its previous closing price na 6.92. Trades natin 1,860 and net foreign na positive 163,000. So after po ng 4 consecutive trading days na wala pong support coming from the foreign investors, nagkaroon po tayo today for the amount of 163,000. Dito po sa chart ni Macro Asia, meron po tayong resistance around 7.20 level and then support around 7.01. Checking our momentum dito sa ating stochastic indicator, naka-cross up po itong ating blue line sa ating red line. So meron tayong momentum na nakikita sa kanya pero hindi siya ganoon kalakas ng momentum dahil nandito lang po tayo sa level level 37 near the oversold area. So if we're going to double check yung pagkaka-review po natin sa kanya last time, nakita po tayo ng mga lower highs dito kay Macro Asia, which is still in effect as of the moment. Puro lower highs pa rin yung nakikita natin. And then at the same time, meron tayong tinitingnan sa kanya mga long-term trend channel dito kay Macro Asia. So ito po yun, starting noong October 16. So kung makikita po natin, actually nabasag niya rin itong ating long-term trend line sa kanya. Bumaba tayo as low as 6.55. So sa mga nakasalo po sa kanya, if we're going to measure this one from 6.55 hanggang 7.17, so good job po sa ginawa ninyo dahil meron kayong gain na maximum na 9% sa inyong portfolio. So having said that, we can still speculate na by next week, upon resuming the market, we can still observe yung ating candlestick dito sa binax out na area natin. Kasi yung momentum natin, hindi pa siya ganun kagandaan. We are still near the oversold area. Checking our MACD, dito rin sa momentum niya medyo mahina. So wala pa tayong crossover na nakikita dito or parang entry signal dito kay MACD. That's why we can still observe yung patuloy na paggawa natin ng lower high. And pwede pa rin natin siya ma-observe dito sa binax out na area natin. Pero kung papansinin natin, medyo hindi niya natumbasan itong selling volume natin kahapon kung saan nagkaroon tayo ng profit taking. So be careful lang din upon resuming the market next week. Baka magkaroon na naman tayo ng panibagong profit taking for the holiday. So what we're trying to say is that medyo magiging strong po itong 7.20 level area na resistance. So baka hindi pa natin siya kayaning basagin upon resuming the market next week. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Macro Asia. GT Cap closed today at 597. Meron po tayong pagtaas na 0.51% sa kanya
from its previous closing price of 594. Trades natin 2,310 and net foreign na negative 91,000. So far from December 16 up until today, wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni GTCap, meron po tayo ditong resistance around 634 area and then support around 591 area. The last time na na-review po natin itong si GTCap, we have speculated na baka magkaroon tayo ng swing low bago tayo magkaroon ng pagtaas dito kay GTCap. So ngayon, we are still in the process of swinging low dito kay GTCap. Though nabasag na nga natin completely pababa itong si moving average 20 and meron tayong pag-bend na nakikita dito kay GTCap dito sa ating mga moving average. However, if we are going to check itong ating momentum dito sa ating stochastics, we are currently here sa oversold area. We are here at the level 16. So nasa oversold naman na tayo. That's why nung bumaba tayo today, I think bumaba tayo hanggang 582 area is nagkaroon naman tayo ng bounce back dito sa kanya at umabot tayo ng 597. So same thing kahapon, bumaba rin tayo hanggang 580 area pero mini-maintain natin itong 591 area na ating support. So we can speculate na medyo matibay itong 591 area natin and it could be part ito ng base na gagawin natin sa kanya bago tayo magkaroon ng bounce back and babasagin ulit itong 634 area. So medyo may pagpapahinga po tayo makita dito kay GTCap. Upon resuming the market by next week, we can still speculate na baka mag-consolidate muna tayo dito between 591 to 634. It could be na baka by next year na tayo makakita ng continuation ng pagtaas dito kay GTCap. So yun po, in-speculate natin in the nearest term by next week, hindi po natin mababasag itong 634 area. We are more on maintaining itong 591 area na ating support. So sa mga gusto pong pumasok dito kay GTCap, ang range ng area na to is 6%. So mas maganda kung makita nyo intraday na nababasag natin to 591 area. So mas maganda pumulat around 580 para pag nagkaroon tayo ng bounce back dito sa ating 630 area is nasa magandang position tayo. So nagkaroon tayo ng pause, nagbe-bend down na po itong ating moving average 9 and kung titingnan po natin, touching na po itong ating moving average 20. So medyo malayo pa naman itong ating moving average 50, itong ating green line. So dito lang natin siya in-speculate dito around 591 area or 591 area kung saan pwede mag-consolidate itong si GTCap. Then after that, we can still speculate na tataas po itong si GTCap. So check niyo po maigi yung magiging options natin for GTCap. Double Dragon close today at 15.70. Meron po tayong pagbaba na 0.38% sa kanya from its previous closing price of 15.76. Trades natin 1,120 and net foreign na negative 10.38 million. So far, wala po tayong nakitang support coming from the foreign investors para po dito kay Double Dragon. Dito po sa chart ni Double Dragon, meron tayo ditong resistance around 15.70 area and then support around 15.52 area. Meron din po tayong ino-observe dito kay Double Dragon na uptrend channel sa kanya kung saan supported po ito ng ating moving average 20 and then for the current time, nakita po natin na naka-bend up itong ating moving average 20 and moving average 9 because of this strong momentum na nangyari sa kanya noong December 16. Pero it looks like na naputol po yung ating strong momentum because of this candlestick na nangyari po sa ating kahapon. That's why nakikita po natin nagkakaroon tayo ng flat line dito ngayon kay Double Dragon. And observing yung ating candlestick today, bumaba po tayo as low as 15.06. So sa mga nakapulot po dyan sa area na yan, hanggang dito po sa area na to, meron na po kayong at least 4% gain, especially doon sa mga nag-profit taking. The reason why they did that is that, yun nga po, for the current time, bago tayo magkaroon ng strong momentum sa kanya is meron tayong trading channel
na ino-observe sa kanya kung saan supported ito ng moving average 20, which is still intact as of this time. Ang kailangan lang po nating i-check dito kay Double Dragon as of the moment is yung ating momentum. We are currently, or ito pong ating stochastic na indicators naka-cross down po sa ating red line. Momentum wise mahina po siya and nandito tayo sa level 45. So wala po sa overbought area, more on the side of the oversold area. And checking this buying volume na meron tayo dito, maliit lang siya kumpara dito sa mga nakaraang malalaking buying volume kung saan tayo nagkaroon ng strong momentum dito kay Double Dragon. Plus the fact na meron na naman tayong holiday holiday occasion na ino-observe by next week, mukhang magiging matibay na resistance po itong 15.70 area. So kung wala pa po kayong shares dito kay Double Dragon, mas maganda, mas mahuli nyo po siya below 15.50 area kasi meron pa ring possibility na ulitin natin yung ganitong klaseng candlestick by next week kung saan intraday bababa po yung ating price somewhere around here 15.30 or 15.40 area, pero maintaining pa rin itong ating trading channel. So the nearer dito sa ating trend line na price, much better para mas maging maganda yung position ninyo kay Double Dragon. So again, sum up lang po natin, naputol na po yung ating strong momentum sa kanya because of this price rejection na nangyari around 16.58 area, and then yun nga po today makita natin na nag-flatline yung ating moving average. Yung volume natin maliit lang, and then we are more on the side of oversold area. So check niyo po maigi magiging options natin for Double Dragon. BDO close today at 106.80. Meron po tayong pagbaba na 1.02% sa kanya from its previous closing price sa 107.90. Trades natin 4,870 and net foreign na negative 92.78 million. So from December 17th up until today, so total ng 5 trading days na puro millions po yung lumalabas kay BDO. Dito po sa chart ni BDO, meron po tayo dito ang resistance around 110 area and then support around 105 area. The last time na nireview po natin itong si BDO, we have highlighted this area around 115 kung saan meron po tayong ilang candlesticks na nag-try i-attempt basagin po ito pero we have failed. So we have concluded na ito po yung parang ating highest peak for this base and magkakaroon po muna tayo ng swing low dito kay BDO bago po tayo ulit umakyat sa kanya. So currently, we are still in the process of swing low dito kay BDO. Pero as of the moment, parang ito na yung ating swing low na nababasag po itong ating moving average 20. So meron po tayong weakness na nakikita dito kay BDO as of the moment. And dito sa ating stochastics, makikita po natin na dire-diretso yung pag-slide down ng ating blue line from the red line. And currently, nandito tayo ngayon sa 23 level near the oversold area. Pero kung tama naman po itong ating parang trend na sinusundan dito sa ating stochastics, we should experience a bounce back na dito kay BDO upon reaching this one. Kaya lang, ito kasi tuloy-tuloy yung slide down niya. Dito kasi sa mga previous natin is meron tayong pag-spike sa kanya. So, kumbaga parang lumalaban yung mga buyers natin. So, there is still a tendency na tumuloy pa tayo pagbaba dito sa ating oversold area. Siguro mga around 10 dito kay BDO bago tayo tuluyang magkaroon ng bounce back sa kanya. So, yung speculation po natin, last time, nag-box out tayo dito sa area na to. Kasi dito pa rin natin pwedeng makita yung mga candlesticks natin on or below 105.30. So, pwede pa rin pong mangyari yan, just like what happened for the past 2 trading days na during intraday na napupunta po yung price natin dito sa ating binax out na area. So, by tomorrow, pwede pong mangyari ulit yan. Baka hindi lang yung week yung makita natin, baka pati yung closing price natin is mapunta dito sa 105 area. So, we are in the process of swinging low, more on consolidation. And then after that, dun pa lang po tayo magkakaroon ng bounce back kay BDO kasi nakita naman natin na papunta na siya sa oversold area and meron pa siyang pwedeng ibaba. So baka mapunta pa siya dito sa
104 area. So doon po magandang pasukin ito si BDO. Same thing sa mga gustong mag-add ng share sa kanya. So pataas pa rin naman po yung tinitingnan natin dito kay BDO, pero nagkakaroon po muna siya ng dip dito sa ating floor na support 105 or going 104 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for BDO. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. Merry Christmas! I'll see you soon. QRepubliC.